Can someone just check if they can hear me? Hello? Can you hear me? Can't hear anything. Hello, hello. Nothing? I wonder if they can hear me. I'm gonna try a different microphone here on my not greatest. I see their communication in English already. Sí se escucha. Ok, ahora sí me escuchan. Pero este micrófono he puesto feo. Ok. Este está feo, el micrófono. Voy a ir a cambiar. I'm gonna do Spanglish because they speak Spanish. Voy a cambiar de nuevo otro micrófono porque este es medio feito. Si me escuchan, voy a decir Arthur. Quiero saber si me escuchan con este y si se escucha mejor. Aunque no es el mejor micrófono. I'm doing a test if they can hear me fine. You can hear me just fine, like live, right, Arthur? Yeah. Perfect. Yeah, they have the problem with the delay. I'm connecting a second screen. Oh, perfect. Look at my screen. No, it's not showing that monitor yet. Start presenting. I want to connect to that room. I want to see if it works. Display collab room. Okay, perfect. Look in the back. My TV, I'm putting, I don't know if you can see. I'm against the light. I might need to readjust my Zoom. Okay, can you guys hear me? Everything is okay. Okay, I'm getting some people. Perfect. ¿Me pueden escuchar bien con este micrófono? El micrófono por lo menos está un poco mejor. ¿Y hay eco? Welcome, Arthur. I don't know if you can see the... Can you see now the image, Arthur, somewhere? I want to see if I can add... Yeah, I can see you on camera and I can see your screen. Okay, perfect. Okay, I need now to figure it out. I want to see something else on this screen. Let me see if I can do... Guys, I'm sorry. I had a lot of technical difficulties. I had to improvise and it's not easy. I'm gonna see if I can go to YouTube Studio. I need to copy the... I want to go to the live session really quick. Streaming. Or maybe I can do it from here. I need to copy the link I sent you. The live session. Where is it? Where is it? Maybe not here, not here. Still blooming. Arthur, can you keep saying something? They say that your audio is low. Yeah, I see the last comment there. El audio está un poco bajo. El audio? Okay, very good. You can't hear me from the microphone? I hear you perfect, but apparently they have problem a bit. Is it too low? ¿Es muy bajo? Live. I'm gonna go to the live video right now. I don't see the live. You might need to say a couple things, and there might be a delay. I don't see this live yet for some reason. Okay, for some reason my audio is very big. Let's see. Just a sec. Pop-up chat. I'm also trying something. Sorry, pop-up chat is not available. Pop-up chat. I'm also trying something. What about now? Can people hear me? Hello? Slow, that's what they say. Huh. I'm trying to... Yes, I hear you perfect. The problem is they cannot hear you well. I wonder if there might be a setting on my end.
Ah. Guys, this is my first time doing this and it's a bit complicated. And I also see my camera is not available for you because I like you to see me. That way it's more, you know, you're just talking and you see yourself, correct, on the camera? It's not showing even my camera here for you. Video settings. What if I change my camera here? But okay, I'll try something, but I'm not sure if it's gonna affect it. Maybe if I do this. No, it doesn't work. And if I try this, nope. Yeah, the other one doesn't work. OBS virtual camera. Yeah. Yes, sorry. I think is there an echo now? I hear you a lot louder, but I'm not sure if they can hear you. Just a sec. What about now? Can you guys hear me better? I'm using my AirPods. I'm having some trouble with the chat on the screen. I wanted to do that. For some reason it's not working for me. Pop-up chat. Sir, the chat is not available. Okay, few things are not working. I am sorry, guys, because I wanted to display the chat on the screen. But where do you read the chats? And on the live that I sent you before, Arthur? Come again. How do you read the messages from the live I sent you? Yeah, on the YouTube discussion here on the live here. Okay, now I hear you as an echo. And I hear myself echoing as well. You're hearing it. Okay. Let me see if I can take that out. Okay, now say something. I removed something. Maybe that's the echo part. Okay, so. Perfect. No echo now. Yeah, I hear myself. Yeah. Okay, you don't hear yourself. Okay, perfect. Okay, let's start it this way. Okay, guys, I am sorry for all this. This is our first time. Arthur's voice sounds double now. Okay, Neclita says. Okay, Neclita is actually one of your fans, actually. So Neclitas. That's an interesting name, I have to say. If you I pronounced it wrong. sounds good to me. It's quiet, but you can hear it. Okay. So for some reason, I have problems showing the chat. I'm gonna ignore it, at least on the screen for now. I'm gonna put here. Let's see if we can put. What is one of your links from Arthur? What's the website where you publish, Arthur? Substack. Substack. Yeah. Let's see. Do you? Yeah, send me a link if. Unless I should have it somewhere here. Substack.com. Revisiting. Right here. I'm gonna put it right here on the screen, guys. If you see it, I'm gonna go all the way up. Okay. So, guys, I'm improvising a bit because I had so many technical difficulties today. So, really quick, if anyone remembers my videos, record videos, Arthur Kaminsky, that's the way you pronounce your last name? Kaminsky? Perfect, I got it. Good. So he's been one of the friends I met recently. Thanks to a Discord server where we have investors and people enthusiastic investors, let's say, where we share our philosophy and we get kind of to share some interesting things that we have in common. One of the things actually that helped me connect with Arthur was about chess. We had some chess matches. I think the first one, did you win the first one? I don't remember, Arthur. Do you remember? I think so, yeah. You won the rest. You remember how I beat you later?
what I was doing while playing against you? Do you remember or no? No, you had some really weird moves back then. I didn't really know how to counterattack, but I was using a treadmill. my skills. Okay, good. Yeah, you were using a treadmill while you were playing. Das. Which, So I'll say it in Spanish. Por si acaso les estoy comentando que conocí a Arthur por medio de un servidor de Discord y jugamos ajedrez, aparte de tener la comunidad de inversores. Y jugamos ajedrez y yo estaba usando una caminadora, porque la primera vez que jugamos él me ganó. Y yo jugando en la caminadora pude jugar mejor y ahí le pude ganar después. So I think it was 2-1 so far, I think, right? Yes. Yes. Okay, I haven't played much. I think taking a break for me is for some reason better, but we'll see. Yeah, I owe you some chess matches again. So, si me escuchan aún bien, nos escuchan bien, por si acaso, pero voy diciendo lo siguiente. Arthur es el que me ha compartido sus tesis de inversión. I hope, Arthur, you're understanding a bit these Spanish words. Are you able to understand it? Perfect. I understand a little bit. I think I also understand some of the comments here on the live. Okay. Right. Perfect. So I'll... Blooming. There you... It does as well. Yeah, Meta, G4, and Amazon. Very good. Okay. So, pretty much... Thanks to him, I was able to get... Bueno, voy a decirlo en español, discúlpame. Gracias a él he podido hacer contenidos de videos hablando más a profundidad acerca de compañías como Meta, G4 y al igual que la compañía de Amazon. Arthur se toma mucho tiempo en hacer esto. Esto no es fácil de hacer. It takes time. Toma mucho tiempo hacerlo. Él ve los números, también los gráficos que usamos en una página que se llama Qualtering. Pero no solamente es mirar los números, es saber interpretar. Al igual que él ve, por una parte les voy a mostrar por aquí abajo, que no solamente son gráficos, sino que también Arthur sugiere dos cosas. La primera es, tú tienes que saber quién es el CEO. Si tú estás de acuerdo que un CEO tiene mucho poder de compra, en este caso estamos hablando de Meta, de Mark Zuckerberg, aquí él tiene el poder de tomar la decisión. Él puede decidir, ok, se va para toda la empresa, para la derecha o para la izquierda. Simplemente, si tú estás de acuerdo con ese tipo de CEOs que tienen ese poder, que por más de que haya muchos accionistas, usualmente los accionistas pueden tener mucho poder, pero en este caso acá, Mark Zuckerberg tiene mucho peso. How much voting power has Mark Zuckerberg? Do you remember on top of your head? 60%, I think. About that? Something about that. Yes. I think 74%. Which is already majority. Yeah. Él tiene la votación de más de un 50%. Quiere decir que si por más de que todo el mundo le diga no hagas esto, Mark, él lo va a hacer. Porque tiene mucho poder. Pero si ustedes están de acuerdo de este tipo de persona y ven cómo lidera, pues es por eso que en sus tesis de inversión dice: analiza las empresas, cómo les está yendo el revenue, free cash flow, tiene deuda. Al igual que es bueno conocer quién es el CEO, quién es el CFO. Y si te gusta bien la empresa, es bueno también ver las proyecciones. So, Arthur makes some projections. Let me see, I think you had a nice example of the beer case. So, siempre es bueno prestar atención al guidance, a lo que proyecta la empresa para el futuro. Ejemplo, acá están diciendo que Meta estaba dispuesto a gastar mucho dinero. Ay, me están mandando mensajes diciendo where is the life. Ok. Necesito responder un poquito más, pero bueno, como pueden apreciar, esta es una tesis de inversión de nuestro compañero Arthur. Acá, algo rapidito. Esto es, ejemplo, el bear case que hizo Arthur. Básicamente, bear case quiere decir su lado más negativo, porque no siempre es bueno tomar que una empresa siempre va a ser bien. Hay empresas que siempre es bueno contemplar, ok, cuál es el peor caso, cuál es el caso, el caso más o menos, y al igual que el mejor caso, que se le llama el bull case. Si es que se acuerdan, bull case es el caso del toro, como les dije antes, y bear, caso del oso. Ok, voy a tomar un pequeño break. Me gustaría que Arthur se presentara. Arthur, can you introduce yourself to the community? They will give it a try to understand you while I'm sending some messages really quick. Go for it. Yeah, sure. So, welcome everyone who's watching. So, I'm the same, coming from the same group as Fernando.
really difficult to hear myself when I'm speaking. Oh, Is it yeah? you got me. I'm not sure. Oh, you keep hearing your voice, you're saying? Yeah. I keep hearing my voice every single time. If I mute here, how about now? Do you hear me now or no? Say something. Was it like that all the time, Arthur? Sorry? Or... Yeah? Okay. And even now, yeah. Let me see if I can mute you in a way and then you can just... say something now. No, I don't hear you. And do you hear your voice? Do you hear me and do you hear your voice again if you talk right now? If you hear your voice, put a check. Or, I mean, like a bad check, you know, like this. Do you hear your voice again? Because, yeah, hearing your voice is a bit stressful. I know that meaning, sorry. You don't hear your voice, but yeah, it's muted. Okay, so maybe, let me see if I can, okay. Sorry, I'm getting a lot of messages. I need to, sorry guys. Arthur, say something really quick. I need to adjust my microphone somewhere. Okay. How about now? I put it lower here. Is it still the same? Okay, like that. Yes, I hear you, but I lower my volume because, okay, so it's copying my sound from my computer, so that's why you're hearing your voice. So I lower my volume, but I can do the effort to hear myself. I mean, to hear you. That's okay. Keep talking and let's see. They're having trouble hearing you, Arthur, really quick. Sorry. I think when I lower my volume, but they hear you a bit, but very low. ¿Lo pueden escuchar o no? Okay, no. Sorry. I hear you, but okay. The streaming at least is getting your song. Okay, let me... What has happened? Did you make any changes on your end, Arthur? Just to check on the streaming? No? No? Okay. So maybe it was me at some point. ¿Puedes decir can you say something else? Just really quick, and I need to make sure. Yeah, sure. So where I left off was basically I sounded Qualtron as how about no? To do valuations and fundamental analysis. And I met a lot of people on the Discord as well as Fernando and many other people that we share a lot of ideas. Okay. With one another. But you can hear. Okay, I hear that. Okay, they can hear you now, but it's lower. So if I increase my volume here, it's gonna increase your voice. I'm trying to figure it out.
Because now if you hear, I mean, you will hear yourself if you say something, right, Arthur? Say something and just... Yeah, I'm hearing myself. You hearing your voice, yes. I having trouble with that part now. Okay, but now they can hear you, but then you're gonna suffer. I'm trying to see if I can have a way to not share the audio. My voice is probably coming out from the output of your computer, I assume, right? Yes. And that's the part that I don't... And because if I lower it, then they also get it lower. I wonder if there is an option here that I can mute you somewhere so you don't hear your voice. Solo talk. Try it now, or do you hear me? Do you hear me? Do you hear me, Arthur, now or no? No. How about now? Do you hear me now? Arthur, do you... Okay, but do you hear your voice again? Do you hear your voice? Yes? Okay. Audio settings. I'm trying to see if audio settings... I do have YouTube and Ninja open at the same time, yes. The YouTube, if you close it? If I close the YouTube? Or is it mute? The YouTube is mute? The YouTube, the tab is mute, yes. No, then that's not it. Okay, audio settings. So if I change this to audio source, I'm trying... Okay, technically... Okay, I close the tab, but yeah, I still hear myself. You still hear your voice. Okay, if I change the microphone to another thing, speakers. Alright, so this is echo cancellation is true, noise latency. I need to see... Okay, maybe I need to stop just sharing my desktop. Maybe that, but then they are not going to be able to hear you. Oh, this is now wonderful. Can you say something? I just changed something there. Say something. Yeah. Still? Do you hear your voice? I still hear myself, yeah. Okay, this is what... Okay. You only need to have one application that will be tried. Okay. We can do a final quick test. Maybe we can join Discord like very last minute. Let's see how it goes. And with that, let's see how it works really quick. Let's pause this one. Could that be it? Or you're gonna hear yourself double? That's the only thing I'm not sure. I can share my screen and make it a... I mean, yeah, well, I think we're probably gonna have to do a couple of tests to get a good live going on. Yes, let's do a quick test on this part. Okay, so disconnect from Ninja and I'll call you really quick on Discord. Let's see if that works. All right, let's see. Guys, I am so sorry. This is not... That was not... maybe I need to disconnect my camera here. OBS virtual, turn on camera, sure. Okay. Do you hear me? Yeah, I hear you loud and clear. What about your voice? What about you? Yes. Do you have your echo? No, I don't have my echo. Okay, great. At least that's good. Okay, now, question, guys. Do you escuchan a Arthur? ¿Lo escuchan ahora? Can you say a few more things just to make sure? Yeah, so I was wondering, guys, do you hear me now without the echoing? And I can hear him well. Perfect. Okay, perfect. Yes. Okay. So yesterday it worked for me, the Ninja thing. I don't know exactly what happened now. On top of that, my mother microphone is not working, so maybe this, and this is good in terms of reducing noises. So I wonder if this is kind of messing with you. Okay, but perfect. Now could you please introduce you one more time? They will hear you now. And if you have echo, let me know, please. Yeah, no, I don't have any echoes right now, so it's much more comfortable speaking. Mm-hmm. So I'll start from the beginning.
So my name is Arthur. I'm not a financial analyst, in case people here are wondering. I come from basically the software engineering background. I am a software developer, and how I reached this entire financial literacy for the stock market is basically I've been watching YouTube videos where Joseph Carlson was one of the first people, financial YouTubers that I came across, and from there I think I pretty much started my journey as any other beginner, and I've been in this sphere, I believe, for about nearly 3 years. I think by the end of this year, will be about 3 years. And I also joined the disco community from Joseph Carlson. I signed up to Qualtron. I started looking into fundamentals of every company I am interested in investing. And I've been looking at revenues, net incomes, adjusted EBITDA, free cash flows, shares outstanding, a lot of important metrics, which were pretty much Chinese for me at the beginning because I really didn't understand what I was looking at, and the graphs were a little bit difficult for me to understand at the beginning, but overall, in time, you learn those things. And I could say pretty much that as time progressed, and I made a lot of mistakes in the market, I lost money, but as you learn from your mistakes and you don't do them and repeat them every time, you pretty much over the long run, if you make a couple of good bets, you're gonna earn a lot of money, which I managed to do throughout my investment journey. So this is a little bit of a background about where I started. I also met Fernando in the Discord. There's a lot of smart individuals in the Discord community as well, which we share a lot of our ideas about different companies like Uber, Meta, Amazon, Microsoft, and many other different companies that you can think of, even Shift4. And basically, I could say that the investment journey that I went through really changed my life for the better, and I'm really grateful for being able to be where I am today. Thanks for starting this journey, and also meeting a lot of incredible people. And a little bit about my age. So I'm 30. I come from Israel. Like I said, I'm from the software engineering background, so I worked in a lot of couple of startups, companies, even big companies as a software engineer. And that's it, I think, pretty much. Okay, so I'll translate a bit of that in short because it's going to be a long for the people. So I have people that seem to actually know English, but there are few. So just going to say it very in short. Arthur nos ha dicho de que también nos conocimos en una comunidad de Discord de parte de Joseph Carlson, que es un que analiza empresas, y la filosofía que él tiene básicamente es encontrar, se le llama compounding machines, empresas que obviamente están demostrando que a largo plazo son muy buenas, que van a generar mucho dinero. Entonces, lo que acá él dice, y bueno, también como nos hemos conocido ahí, en un canal donde tenemos ahí, somos inversores entusiastas, tuvimos muchas cosas en común, y gracias a él yo aprendí más de Shift4. I didn't know much of Shift4. I remember that when I was talking, cuando hablé con Arthur, I'm doing Spanglish, él me mencionó más de la empresa y averigüé, pero pude ver de que él sabía mucho, y cuando yo averiguaba, sí hacía mucho sentido. Y también por medio del ajedrez ahí pudimos conversar. Y algo que él también dijo, él es un desarrollador de software. Él no es un analista. Él ha hecho lo mismo que yo he hecho. Self-taught, que viene a ser autoaprender. ¿Qué quiero llegar con esto? Y esto quiero que lo tengan muy presente.
Uno piensa que tienes que tener un cartón, ir a una universidad a estudiar para aprender, pero la verdad, mientras uno demuestra el interés de algo y es tu pasión y le pones mucho empeño, tú puedes saber mucho más que tener hasta tu maestría o tu bachillerato, supongamos. Como le comenté a Arthur mientras estaba viniendo acá en camino manejando, le comenté que tengo 2 amigos que tienen maestría en finanzas y ellos mismos me han dicho que yo sé más que ellos, pero es simplemente porque yo he puesto interés. Ellos más estaban sacando, preocupándose por las notas, haciendo las tareas, pero a la hora de la hora uno nunca aprende muy bien en la escuela porque todo depende. Si te gusta algo y tú estás motivado, tú poco a poco vas a aprender. Y como dijo Arthur, you're gonna make mistakes. Tú vas a aprender y vas a cometer errores. Vas a perder dinero, lose money, como él dijo. Pero si tú aprendes de eso, no vas a volver a perder dinero. Tú vas a aprender más y más. Ahora bien, lo que yo quiero educarles usualmente es invertir y sobre todo en algo más tranquilo, porque como son gente nueva, sobre todo es el tema importante es invertir. Invertir, ejemplo, en el S&P 500. ¿Qué quiere decir? Que simplemente inviertes ya de frente a las mejores empresas. Ya cuando llegas a tener un pedacito de tu portafolio que quieres invertir en empresas individuales, no vayas por lo primero que veas en TikTok que diga invest in SpaceX y lo compras, ejemplo, en 220 y después cuando baja a $100 te puedes deprimir. Entonces, a lo que yo quiero que acá tengan muy presente, si alguna vez llegan ustedes un poquito a ver más este tema y quieren invertir, por ejemplo, en una que otra acción individual, háganlo solamente si hacen su propia diligencia en eso. No simplemente pongan dinero así nomás, sino simplemente inviertan de forma pasiva, que es básicamente S&P 500 cada mes. Y eso va a hacer mucha diferencia. Algunas preguntas para Arthur, por favor, déjenlas escrito y yo les voy a decir acá. How long have you been? Okay. Arthur, you got a question. So I think you got some more questions in the past already. So we're going to check some of the questions. So Seal Blooming says, how long have you been investing and how did you start? What actually made you start investing? Si ustedes ya vieron la pregunta, ¿cuánto tiempo ha tomado para que Arthur ya lleve invirtiendo y qué es lo que lo motivó a invertir? Ok, Arthur. Yeah, so if we're talking about individual investing, I think investing after all first. I've been investing. Yeah. Okay. So if we're talking about investing and we're talking about ETFs, no individual stocks. First, I think I started about 6 years ago, I believe, when I was 24. And that was pretty much in the beginning where I didn't really have any, first of all, didn't have a financial background, but I also didn't have a lot of capital to deploy. So in order to basically grow my capital, I had to earn money. And to earn money, you have to work. To earn a regular salary every month and save that money as much as you can to basically invest in the stock market like ETFs as a beginning, which is what I did when I was 24 years old, and I've been doing it for about 3 years. I've been investing in the S&P 500, the QQQ, and it's not really complicated, you just deposit money every single month. You try to save up as much as you can and just take that money, invest it in the index funds with low interest. You don't invest in mutual funds that take high interest for you for no reason. Just invest in low-cost ETFs that do the market performance, and that's the most important thing as a beginner to do. And this is basically what I did when I started. How many years again in the ETF? Come again? How many years have you been investing in ETF? Sorry, I did that, but I didn't get it. Yeah, so I've been investing in ETFs. I even invest in ETFs even now from my pension plans. Okay. And different kinds of 401ks. But I've been investing in ETFs 20 maybe? since I was 24, and Okay. right now I'm 30, so about 6 years.
Okay. And single ETF, single stocks 3 years ago, right? Yeah, single stocks. I opened my brokerage account about nearly 3 years ago, at the end of 2023. Ok. So, básicamente, él ha comenzado a invertir por medio de su trabajo desde el año cuando tenía 24 años, o sea, de hace 6 años, por medio de su trabajo que estaba en los retiros, pero comenzó a invertir en acciones individuales desde hace 3 años, donde cometió algunos errores, pero poco a poco le ha gustado tanto que ha seguido invirtiendo. Siguiente pregunta, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿O voy viendo por preguntas más? I'm going to check another question here. If not, I'm gonna ask you one question here really quick. How did you find out about Shift 4 in the meantime? ¿Cómo encontraste a la compañía de Shift 4? Okay, so it's an interesting one because I think it's the company that I really invested like the most amount of time doing my analysis on, because it was very complicated to try and understand what's the competitive moat of this company and try to see if the investment case pretty much makes sense. So Shift 4, I've known about this company, I believe, since the beginning of this year, around January. But I did not open a position on that company because the first thing, as the fundamental analysis I've been doing, simply just going to Qualtron, I saw that their debt was about $4.5 billion relative to their cash position was very, very huge, which pretty much discouraged me from going to the stock in the first place. And when you buy leverage companies, a lot of things have to go right. There are no, you cannot expect any mistakes from the company, from the management, especially if we go to a global recession, or where the consumer could be weak, or maybe flights and travel specifically for Shift 4 could be canceled because the Middle East conflict. If those things happen, it will really impact the stock, it will really impact the company, and it's a very difficult investment case. So at the beginning, I did not put my money into it because I still wanted to learn a little bit more about it and to see where the stock goes, how much lower it can go. And so when I saw the stock drop at about $43, $44, and I've been listening to the earnings call of the new management, the founder of Shift 4, Jared Isaacman, he owns about 30% of the entire company. That's a lot. It's basically his entire net worth. So if the company, I don't know, goes bankrupt, then he has a lot more to lose than any one of us here. And when you have a founder who has massive skin in the game, it gives you a little bit more confidence to invest in the company in the first place. So this is was a major plus for me, which basically piqued my interest. So he relinquished his voting rights when he was nominated by Donald Trump to lead the NASA administration as the head of NASA, basically. And he appointed Taylor Lager, who's a long-term friend of his since he was 16, to become the new chief executive officer of Shift 4, alongside with Christopher Cruz, who is the CFO of the company. And Christopher Cruz was in the board of directors of Shift 4 for like a decade or so. So you have pretty much, I would say, a strong management that's in the company for a very long time. Have very strong track record based on what I read, what I looked at. And so the only thing that I asked myself that, okay, they have massive skin in the game. The product of what Shift 4 does, which I think has
really nice moat compared to other payment processes like Pfizer, for Toast, or any other gateway companies, is that they the ones who power the experience economy, which means that for people who travel to different countries, let's say to Europe or the United States or anywhere around the world, when you book your hotels, when you go to restaurants, you don't really notice which company processes your payments. And Shift 4 is one of those companies that is the number one in verticals of hotels, stadiums and entertainments, casinos, resorts. Just now, they're also in the luxury retail economy, where you receive your tax-free shopping when you travel abroad. And if a lot of people have experience when traveling around the world, let's say to Europe, and you want to buy like, I don't know, clothing, souvenirs back home, you do not want to pay the country's taxes, right? So basically, normally what you do is that you show your passport to the merchant. They basically deduct the amount of VAT that you're supposed to pay. They don't deduct it in their own store, but they deduct the amount that you're supposed to receive when you go to the airport and wait in line for one of the receptors to accept your VAT claims, and then you receive that money at some point in the future when you return those claims. So what Shift 4 does is that instead of going to the airport, instead of collecting all these receipts and walking around with them for like your entire trip, on the point of sale, what you do is that you tap your card on the payment processing. They automatically know that you're not from this country, and they immediately return the VAT claim to your bank account, to your credit card. The merchant gets a cut, you get your money back, and they also get a cut. So pretty much everyone wins. Yes. And I found that as a very strong value proposition, because to me it makes sense that a lot of people would take that. Everyone wants to have their money back, as frictionless as possible. And so this pretty much piqued my interest. I found it as a very useful product. And it's not like I'm trying to find something like that is super unique and sexy. I don't know, like the bottlenecks in the semiconductors industry and everything. But as even a simple product like this has an immense value. And so I've been wondering, okay, it's pretty intriguing to me. I don't really like the balance sheet, but maybe this is something that management can work with. And so when I saw the stock drop to about $43, $44, I pretty much opened up my position and slowly been accumulating in that range, building up a sizable position in Shift 4. And that's pretty much, I think, my investment case regarding Shift 4. For those who saw my article, there's of course a lot more details about that, but overall, a lot of skin in the game, strong value proposition. Don't really like the debt, but it's very hard to find the perfect companies. So this is pretty much why I started investing in Shift 4, and later we can discuss in the future why I exited in the meantime. Okay, yes, I'm about to translate it. En un momento le voy a traducir, pero quiero preguntarle dos preguntas rapiditas. I'm going to ask you two quick questions really quick that I just want to make sure before I do the translation to them. And of course, in a short part, it's very interesting. You already answered some of my questions there that I had it. But just really quick, you found out about the company you said early this year. Was it thanks to Discord on the community that you found out about Shift 4? Where was the part that you just heard it? If you could just tell me that really quick.
Where did you hear that company? I think it's both. I think it's more from X, Twitter. Mm. I found out about it. Okay. From the payments processes company, but also there's also a channel for Shift4 on the Discord as well. But you heard it for the first time on X, and then you read more about it on Discord, correct? Yeah. Okay. Yeah. And the second part is, what percentage of your portfolio will you say is Shift4? Well, Shift4 was about. This is something people should not do at home. But there was a time when I full pocketed my entire net worth on Shift4 on $44. Entire net worth, the whole thing? Oh boy. Okay. Yeah. I had about 9,500 shares at the time. Mm-hmm. And again, this is not something that people should be doing. Correct. Even I myself, looking back, that was a pretty stupid thing to do. Mm-hmm. But no matter how much conviction you have, by the way, this is not something you should be doing. And you should always try to diversify in different companies, because things can always go wrong. Yes. You never know. Things can always go wrong. You never know. And right now, what's your percentage portfolio on that one? So right now it's about 10%. 10%, I'm okay. not increasing it any further than that, because I want to see next quarter what management will be saying, whether they'll be lowering guidance again, or they'll be maintaining their guidance for the full year. Because there are a lot more risk in this. There are a lot more risks in this company that people need to understand, and it's not just the balance sheet. The balance sheet is basically just an outlier for people to know that if things don't go exactly right for the company, and if macro situations hit, like recessions, Middle East conflict prolongs, which is why, by the way, they lower their guidance, and a lot of different things that outside of their control. It could be not pretty. It could really be not pretty. So the company is a discretionary company. People don't have to spend for experiences, but over the long term, of course, they'll be traveling. Of course, they'll be booking hotels. They'll be eating at restaurants. This is an innate behavior of human civilization, and it will always continue. But in the short term, things can go wrong. So it's very important to allocate appropriately, especially at the right price, at the right valuation. And in the meantime, it's 10%, and I'm not planning to increase further than that until I see more clarity from management throughout the entire year. Okay. Arthur, you gave me like a lot of to say, but I'm gonna just concise it. But thank you so much for providing a very good answer and a very detailed. So I'll say it in short, and I hope that way you can also learn a bit Spanish. But I think you're getting some Spanish word based on what I've been reading already. That you read some words and you get what they're saying. So en resumido, lo que les voy a comentar. Sí, estás aprendiendo muchas palabras, eso es muy cierto. Entonces, Arthur nos está diciendo que él comenzó en la compañía, a invertir en la compañía de Shift4 a inicios de este año, y sobre todo fue por el tema de que averiguó de la empresa en la página de X, que viene a ser anteriormente, formalmente era la compañía de Twitter. Cuando escuchó de la compañía, al inicio se dio cuenta que la empresa tenía mucho leverage, que quiere decir que tenían mucha deuda, o sea, como que estaban apostando, pero si todo va mal, obviamente va para peor. Cuando una empresa está en leverage, tienes la oportunidad de ir o muy bien o muy abajo. Entonces es muy arriesgado, se le llama acá un risky move. Entonces lo que él siguió averiguando de la empresa, pues mirando los fundamentos y viendo la oportunidad, le pareció interesante algo.
mucha gente no conoce quién es Shift4 o no conocen las empresas como Toast, por ejemplo, que es su competidor, que son los procesadores de pago. Cuando uno va y se divierte y va a un estadio, se va a hoteles o viaja y hace compras en los aeropuertos, el procesador de pagos usualmente son muy pocos y uno de ellos, y es uno de los más importantes que quiere expandirse globalmente por todo lado, es Shift4. Entonces, da la comodidad a las empresas que están procesando los pagos para que la información de los clientes, todo ello se procese y las empresas reciban su dinero y es una forma en la cual es muy cómodo, pero es algo que, ejemplo, no las personas comunes conocemos. Oh, ¿mi dinero va por Shift4? No, no te preguntas eso. Shift4 es simplemente hay una empresa que está behind the scenes, atrás ahí, pero que te ayuda a procesar, ejemplo, las transacciones que tú haces. Cuando tú te diviertes, de vas de viaje, turista, y ves el partido de fútbol. Hace poco, mi ejemplo, tuvimos el Mundial de Fútbol. Mucha gente hizo varios pagos y ejemplo teníamos el procesador de pagos del mundial era con Shift4. Entonces tiene muchas oportunidades. Ahora bien, la empresa está apalancada y como él mencionó hace poco, él llegó a tener y dijo, no recomendado para ustedes, tuvo el 100% de su portafolio en esta empresa en un momento, cosa que es muy arriesgado. Es importante diversificar, porque poner todos los huevos de oro en una sola canasta, si eso se cae, ¡pum!, puedes perder. Y si te cae emocionalmente, tú ves que está en rojo y entras en pánico y vendes, pues te va a doler. Entonces, él en parte de su explicación dijo de que no es recomendable poner todo a tu apuesta, por más de que te guste una empresa, no poner todo en esa compañía. Siempre es bueno diversificar. Entonces, algo más que él mencionó de ese tema fue de que siempre tienen que averiguar bien de la empresa. Idealmente, si no tienen muchos problemas, ejemplo de apalancamiento, es mucho mejor. Él vio la oportunidad que esta empresa puede crecer. ¿Por qué? Porque el CEO tiene más del 30% de del valor de la empresa. Él tiene su dinero ahí. O sea, básicamente él está apostándole a toda esa empresa porque ese dueño tiene encima conexiones tanto con Elon Musk y con Donald Trump, ha tenido ahora conexiones con el gobierno, pero porque ven cómo su filosofía, su forma de trabajar es en total una persona espléndida. Entonces, él mismo también cree en su empresa. Cuando un CEO confía en su misma empresa, eso es una muy buena señal. Porque obviamente nadie va a querer poner una muy buena cantidad y él pone el 30% de de todo su dinero y que está cogiendo de Shift4 es porque simplemente él está muy serio. Si el CEO no tuviera acciones o para vendiendo sus acciones, ok, eso es alarmante, pero él no, él tiene mucho peso en Shift4, o sea, confía. Y cuando tú ves que un CEO confía mucho en su empresa, eso es una buena señal. Sin embargo, eso no justifica que deberías tener 100% en Shift4. Tienes que diversificar. Ahora mismo en la actualidad, él tiene un 10% en esta empresa que le gustó mucho. Am, ¿Alguna otra pregunta que tengan por mientras hasta el momento? Pero creo que esto sí me pareció interesante. Dijo que tenía hasta casi 10,000 acciones de Shift4. Did you say that you had almost 10,000 shares of Shift4? I think you said something like that. Yeah, at some point, at some point, no matter. Pero sí, hasta en un momento Arthur tuvo casi 10,000 acciones de Shift4 al precio de $44. I was able good. I think I was good at remembering a lot of things you said, but I think I said like a good concise of what you said. But yeah, very good. Um, any questions? ¿Alguna pregunta, chicos? Wow, almost 10,000. No, 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 not 10,000, but yes, he that was a lot. um, let me see. Let's see if somebody else will have any other questions for now. How will you motivate people who want to invest because they are afraid of risk? Okay, let's see if Arthur, you want to answer this question. How will you motivate people just to go to investing? Not necessarily, on single stocks, but because they are afraid of risk. Since you're here, I mean, you could. Okay, Milena. Yeah. So, first of all, I don't really know what your financial background is, and how much savings you currently have. But if I were a beginner, starting from scratch from zero, I would only focus on earning income every month.
And from that income, I would try to save as much money as possible, lower my expenses. And that money I would just invest in a low-cost ETF like the S&P 500, the QQQ, and just set and forget it for the next 5, 10, 20 years going forward. This is basically what I would do. Ok. Milena, lo que está diciéndonos Arthur es, no conoce cómo está tu situación financiera, tu edad, no tiene esos detalles, pero lo que se puede decir como regla de oro, invertir es algo muy bueno. Sin embargo, lo primero que tú tienes que hacer es asegurarte que tú tengas algún tipo de ingreso. Acomoda tus finanzas, cuánto son tu dinero que viene, cuánto dinero va. Y del dinero que puedes ahorrar, después de no tener deudas, obviamente, distribuir esa parte de ese dinero para invertir. Y si eres completamente nuevo, no tienes que irte por acciones individuales, puedes ir por un ETF que replica el S&P 500, lo mencionó como el BOO, que básicamente es como les mencioné anteriormente, tiene encima un costo de 0.03%, eso es bien barato. Lo otro que él mencionó es el triple Q, que se le dice QQQ. También hay el QQQM, o sea, con la M al final, si quieres, este es un poquito más barato, pero ejemplo, ese se concentra también en un conjunto de empresas que tienen mayor enfoque a las empresas tecnológicas. Pero sí, eso es importante, invertir, porque acá al invertir en ese ejemplo, en estos ETFs, estás invirtiendo por las mejores empresas de todo el sector de la bolsa, que están cotizando en bolsa. Entonces, ¿qué es más arriesgado en mi humilde opinión? Quiero que entiendan este punto. Algunos dicen a veces, quieren abrir una empresa, un negocio. Ejemplo, tú quieres abrirte una tiendita, un restaurante, por ejemplo. Cuando tú abres tu propia empresa, ¿cuándo vas a tener dinero de retorno? No vas a tener el dinero de inmediato. Tienes que empezar 6 meses, tienes que pagar local, tienes que pagar empleados. ¿Cuándo vas a tener un profit o un margen de ganancia de un 20%, por ejemplo? No lo vas a ver capaz en el primer año, capaz en el segundo, depende, hasta que cuando tengas... A lo que yo quiero llegar es lo siguiente, hay mucha gente que quiere hacer sus propias empresas y todo eso, pero quiero que tengan muy presente, ¿estás dispuesto a que no generes dinero hasta después de un año? Y que generes siempre un 10% o un 20% es muy difícil. Pero qué más fácil si tú tienes un dinero e inviertes, ejemplo, en las mejores empresas. En vez de, ejemplo, tener, o sea, eso es mucho menos arriesgado. Ahora, si lo tienes en un banco tradicional, te pueden dar, ejemplo, 0.01% o, ejemplo, a veces te dan un 3%. Entonces tu dinero no crece mucho, va con la inflación. Entonces, si tú inviertes en el S&P 500, estás recibiendo por lo menos un 10% de promedio anual. Eso es lo que nos está dando históricamente. Así haya la crisis inmobiliaria, el problema que tuvimos del punto com, al igual que tuvimos en la época del COVID. I added this little part of the answer, Arthur, but yes, I got very touchy with that part. But yes, it's a good answer you said. And I also mentioned the importance of investing instead of doing something else. Yeah, I would also like to add is that the stock market can go up and down. You never know what will be in the future. The whole point is that investing in the long term. And when you're investing in ETFs, it's pretty much straightforward. Every month you save as much money as possible. You put that in the S&P 500, the QQQ, or whatever ETF you want, but these two are the most popular ones, especially the S&P 500. And you just let it ride no matter what the price of the share is. This is, by the way, I would say, if you're planning to invest in the stock market, you need to be ready to leave that money on the side for the next 5, 10, or even 20 years. That this is money that you don't need right now. This is money that you can say, all right, let it run for multiple years and let it compound. I don't need this money right now. I need it in the future. I don't know, maybe I'll buy a home when I have enough. But it's very important for people who start investing. You need to be prepared to say to yourself that this is not money I need right now. Because if you need this money for the next 6 months or the next year, then you should not be investing in the stock market. I'm telling you this right now. But if you're willing to put that money and let it compound for the next 5, 10 years, then yeah,
I would recommend to start low-cost ETFs, the S&P 500, SPY, VU, the QQQ, SCHG. Even there's a lot of ETFs that have brought exposure to the 500 most popular companies and strongest companies in the entire world. And it really depends on the sectors you want. If you want more returns in the long term, for instance, the QQQ or SCHG, which are broad tech ETFs, they tend to be more volatile, meaning that in a month or two you could lose like 10%, but in the next 6 months you'll earn like, I don't know, 20%, whereas the S&P will earn maybe like 10%. So like you make twice more the money with these ETFs rather than the S&P 500, for instance. But like I say, it's very important that this money, you should not be needing it for the next 6 months, 1 year, and it should be saved for the long term, compound for the long term, and only then after 5-10 years, if you decide to do something else with it, if you have a better idea, like buying a home, then maybe it would make sense, or maybe you can just let it continue running for a couple of more years. Thank you for that answer. I'll translate it as well. Charlie, we're going to go to your question. Oh, and just a minute. Yeah, Charlie, never use leverage. Okay. Let me translate. Yes, let me translate all this. Okay, he understands in English. Yes, I remember that. So, but yes, I'll also translate it. So lo que quiso decir Arthur al final es lo siguiente. Cuando tú pones el dinero a invertir, no pienses que esto es como si fuera una cuenta de banco corriente que tú puedes tirar el dinero en 3 meses. Y sí, lo puedes retirar rápido, pero el propósito de invertir es que si estás dispuesto a dejar ese dinero 6 meses, 1 año o más tiempo. Porque como les dije en la clase anterior, el poder del interés compuesto, compound interest, va a ser un potencial. Así que si el dinero que vas a poner a invertir es un dinero que no lo quieres ver ahora, es como para invertir para el futuro Arthur, futuro Charlie, futura Sil. Quiero que tengan muy presente, este es el dinero que ustedes van a poner para ver cómo para los próximos 5 años, por ejemplo. Y traten de usar la regla de respetar de ese dinero, no lo toquen. Ahora bien, ustedes pueden tener un dinero ahí y de ahí retirarlo en los meses, pero no quiero que tengan esa costumbre de hacerlo porque el propósito es dejarlo invertir para que la magia del interés compuesto les pueda dar una tranquilidad a futuro. Si no, siempre van a tener gastos, dinero y gastos, y no van a ver su dinero crecer. Pero si son capaces de poner, así sea, un 1% o un 5% de ahorro a esta inversión y lo dejan ahí por mucho tiempo, van a ver las maravillas. Ahora, lo otro que él también dijo es sobre el tema de que tienes opciones de comprar ETFs. Y antes de que discúlpeme, que no quiero desviarme mucho. Siempre es bueno tener un dinero de emergencia y eso se le llama fondo de emergencia o en inglés se le dice emergency fund. Siempre eso tienen que tenerlo capaz en una cuenta de banco o una fintech que le dé un high yield savings, o sea, que te dé por lo menos un 3% a que esté en un banco tradicional que te da un 0.1%. Entonces, es bueno que tú tengas un dinero de emergencia de preferiblemente entre 3 a 6 meses de dinero de emergencia a la mano, porque ese dinero es el que tú sacas del banco. Pero si tú tienes tu dinero de emergencia en la cuenta de inversión y siempre estás ahí, pones dinero y lo sacas, no, eso no es algo bueno. Si no te vas a malacostumbrar, si no eres responsable, vas a dejar ahí que el interés compuesto nunca crezca. O sea, no se va a notar si ustedes retiran. Y como les mencioné antes, el interés compuesto si invierten en el SP500, pueden ver sobre todo la magia a partir del 8º año. Ahora bien, lo que también mencionó Arthur fue, hay otras ETFs, no solamente el BOO, que son muy buenas y te pueden dar un retorno hasta superior que el SP500. Tienen un poquito más de riesgo, pero igual son ETFs, un conjunto, un conglomerado de empresas. Así que para nada va a caer a cero, pero tienen más potencial de darte un mejor retorno que el típico S&P 500. Ahora, lo otro que ha dicho al final ha sido no leverage, no márgenes, no hagan eso. Sobre todo si son nuevos o jóvenes, te puede doler. No traten de
ganar más de lo debido, porque por tratar de ser un poquito, y lastimosamente esa es la costumbre de nosotros, de los seres humanos, que queremos más dinero, rápido, quick. Si quieres hacer eso rápido, también hay una chance de que rápidamente puedas perder dinero. Leverage es algo irresponsable, a menos de que de verdad sepas tu propia diligencia. O sea, ¿puedes hacer dinero con eso? Sí, pero también puedes perder mucho si es que no dominas ese tema. Por el momento, como esta comunidad recién es nueva, no recomendamos temas de leverage para nada. Eso es muy arriesgado. No márgenes también. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Déjenlo por favor acá en los comentarios, si gustan. Arthur, so far I think you're sharing very good information as well. So I really like the way how you. So I think the way how you are also saying some things I like to share with my community. I think they will kind of see like, okay, it's not just Fernando that's saying it. It's also another guy here. Like you said before, like a good-looking, handsome guy that is sharing also the good advice. So I appreciate that you're sharing this important information, and you see we're sharing good educational information. We want to make sure they don't go immediately and invest, in just a single company. Investing in, it's good to invest in something that replicates the S&P 500, for example. Okay, Seal Blooming is asking you a question. Go for it. Yeah, que son márgenes grandes riesgos y por qué no y cripto. So from what I understand, he asked me, he doesn't know what margin is and why not invest in crypto, if I understand? Yes, you got it. Uh-huh. Yeah. Wow. Okay, my Spanish... Are you improving? No, I'm improving, yeah. So margin is basically, let's give a simple example. Let's say you have $10,000 portfolio, okay? This is all the money you have for investing in whatever you want, ETFs, crypto, individual stocks, whatever you choose. Margin is money you don't have. So where do you get that money from? You get it from the broker you invest your money with, right? So let's say you have $10,000 and you want to borrow $5,000 because you don't have that money right now and you want to amplify your returns. So right now you're investing $15,000 where the $5,000 are not yours. So if the stock market goes up, let's say if your portfolio goes up 10%, right? You have $10,000, you earn $1,000. But you also have the additional $5,000 that net you also 10%, which you have additional $500, which means your total return is $1,500. But it can also hurt you, or better yet, it can hurt you in the opposite way. Let's say if your entire portfolio goes down 10%, so you're not down $1,000, you're down $1,500 because you took money that does not belong to you. And there's a thing called margin call that if, let's say, you even borrow $10,000, which is twice what you're investing, and your portfolio goes down 50%, you're going to get a margin call, which means the broker, doesn't matter if you have positions at a loss, he's going to demand you to sell your positions and return that money back because he does not want to take continued risk on the investment decisions you made. So margin is not something I recommend, especially for beginners, because you most likely won't know what you're doing. And why not crypto? I personally don't believe in crypto because I don't understand the intrinsic value of crypto. I don't understand what it produces. I learned a little bit about the blockchain. I understand about the decentralized networks. But if crypto is supposed to replace the entire financial system, I don't know, stable coins, Bitcoin, Ethereum, if I can't model how much these blockchain
Ethereum and Bitcoin are worth, and I'm basically, let's say, I'm reliant on other investors to buy crypto at a higher price from what I bought, then that does not make sense to me, because if that does not happen and the overall market decides to sell off crypto, then I'm pretty much screwed. But when you're investing in companies that generate real, tangible cash, you have a cushion that even if investors decide to dump the stock, the company can buy back its own shares and they can lift the stock back up to previous levels that the market basically sold off. And if the market decides to go into the company again, then your returns also amplified together with buybacks and investors' enthusiasm. So I'd rather invest in companies that earn real cash, because to me that makes more sense, and crypto is not a field that I feel pretty much confident in investing in the first place. So that's pretty much my answer. I'm going to translate your answer, but I want to just mention one more thing. They say that cryptos has like around 85 characters in terms of the password in order to break it, and which is really hard at this present moment. But I don't know if you heard about this, Arthur, that eventually once the quantum technology keeps developing even more, like with the supercomputers getting even better, they will be able to breach those keys. And that's the part that I'm actually afraid of. That, I mean, if somebody invests in crypto and then there is enough technology power that they can actually break the keys from crypto's wallets, that could be very scary. So that's another thing I'm against about that, because once that develops, and we are maybe less than 5 years away from that, I think, because there is a lot of companies right now investing in quantum technology, and there are investors into that. Once they develop a bit more on that and they are able to unlock some keys, some people will lose money immediately. So that's very scary, Yeah. I even lost myself money on crypto on, stupid things like I'm trying to do a peer-to-peer transaction through a bridge of Sol coin or something like that. Mm-hmm. And I don't know if I chose the wrong bridge or not, but once I made the transfer, it's like the money didn't go anywhere. It's just gone. And I didn't know why. That too. And I don't know. I view the crypto field like if you want to launder your money, then this is the place. Yes, that is also true. Yeah, scammers are very. It's a perfect space for laundering money. That is true. All right, so let me translate all this. So Arthur primero habló sobre la pregunta de Seal Blooming, que son los márgenes. Y aquí, margen, ese es un tema que lo mismo que el apalancamiento, evítenlo. Margen básicamente es que tú estás pidiendo un dinero prestado a alguien. En este caso, tú le pides prestado a tu broker, a tu corredor de bolsa, que se le dice. Y supongamos que solamente tienes $10,000, pero tú estás enamorada de comprar o enamorado de comprar más acciones, pero solamente tú tienes $10,000 y tú estás pidiendo un margen, ejemplo, de mucho más dinero, ejemplo, 50,000, porque tú quieres comprar más acciones. O sea, te estás yéndote a más dinero, pero tú no tienes. Entonces pides un dinero prestado. Al tú pedir el dinero prestado, márgenes, acá básicamente es como diciendo, ya, ahora tienes $50,000, pero recuerda, esos 50,000 no eres dueño de ese dinero. Ahora bien, si te va muy bien, obviamente, si has comprado con 50,000 y la acción sube un 10%, felicidades, no solamente recibes el 10% de tus 10,000, sino el 10% de esos 50,000 adicional que has pedido. Entonces, tu ganancia puede ser muy buena, felicidades. Sin embargo, si has pedido margen y has hecho una posición que sin querer la acción o el ETF ha caído, lastimosamente, si tú llegas a un cierto porcentaje de pérdida, ejemplo creo que es como 50%, y como que acá se le dice trigger o se enciende lo que es el margin call, el llamado de la llamada de margen, que quiere decir que acá el broker no le importa y simplemente dice, no, llegaste a este punto, se vende todo. Se vende lo suficiente para que retire sus 50,000 que te está prestando. Lo hace de una forma que no te va a pedir permiso. Simplemente llega al margin call y ya.
te liquidan. Es como diciendo que en ese mismo momento eh, te venden las acciones automáticamente y retiran el dinero que te dieron. Eso es muy arriesgado. Y esto le pasa a todo mundo, incluido a las grandes instituciones de inversión. Hace mucho tiempo, empresas como Goldman Sachs, en la época del housing market crash, usaban mucho margen y usaron mucho margen en bonos de casas. Y ese tema es un poquito más complejo. Pero, ejemplo, muchos llegaron a margin call porque lastimosamente al poner demasiado dinero a ese favor y pensaban que siempre el mercado de casas siempre iba a subir. Entonces, cuando llega un momento que cuando cae el precio de los bonos, acciones, ETFs, y tú llegas a un porcentaje cierto de pérdida, el broker automáticamente vende todo. Y entonces, así seas un banco, así seas tú quien sea, si usas márgenes, el broker ese mismo día que ya llegó al margin call, perdiste. Así de simple, te va a vender todo a la mala. Si estás en rojo, te vende en rojo. Entonces, al tener la oportunidad de tanto de generar dinero, también tienes la oportunidad de perder mucho dinero. O sea, lo que tienes que, si haces margen, tú tienes que alejarte, tener la suerte de que no haya margin call. Si hay margin call, caíste. Y caíste en una venta forzada. No tienes aviso ni nada. O sea, es como que simplemente a la fuerza el broker recupera su dinero y si te sobró algo, te sobró algo. Ahora bien, con el tema de la respuesta de cripto, eh, no hay una lógica, no le ve cuál es la razón, no hay fundamentos. Y le ve que es una forma, bueno, como también lo dijo por el final, parece más para el lavado de dinero porque es muy difícil seguir este tipo de track de cómo le va al precio de la cripto. Ahora bien, hemos podido ver que la cripto valía muy poco y ahora vale mucho dinero y ahora después de $125,000 bajó a 60,000 y ahora creo que está subiendo de nuevo a 80,000. Pero no hay fundamento, no hay una razón del por qué sube, por qué baja más que solamente porque la gente compra y vende. Pero no es de que ejemplo a cripto le está yendo muy bien. Entonces, invertir en algo así, que por más de que dicen que va a ser lo nuevo del futuro, y eso yo discrepo, porque muy pronto con la tecnología quantum que está habiendo ya en el presente y que pronto van a seguir desarrollando, va a haber supercomputadoras. Ya en el presente hay supercomputadoras que tienen los gobiernos. Son computadoras que no puedes tener así nomás como si fuera una computadora gamer, no, supercomputadoras. Que, ¿por qué digo este tema que y es muy preocupante? Es porque cuando tú tienes tu crypto wallet, tú tienes una llave de no solamente 10 caracteres, 20 caracteres, no, tienes una llave que son por lo menos 85 caracteres. Si alguien sabe tu llave de tu crypto wallet, puedes retirar el dinero así nomás. Simplemente tú pierdes la llave de tu cripto, por ejemplo, de tu crypto wallet, nunca puedes recuperar ese dinero. Nunca. Entonces, esa llave de 85 caracteres si eventualmente es hackeado por las futuras computadoras, supercomputadoras que desarrollen Quantum, ahí se muere todo ese tema. Ahora bien, ¿para qué invertir en algo que no justifica su verdadero valor intrínseco a comparación de una empresa que constantemente ves que está creciendo, que no tenga deudas, o irte simplemente por un ETF de las mejores empresas? O sea, no recomendamos, tanto Arthur y yo no estamos a favor del cripto y puede ser que hagas dinero, pero también puedes perder dinero, pero estás haciendo algo a ciegas que no justifica por qué sube, por qué baja, más que simplemente una persona lo compra más o hay personas que venden. Entonces tengan eso muy presente, por favor. Otra pregunta, a ver si alguien, ok, Fátima asked just a question there for someone getting started. Okay, you got the next question. You already answered it? For Fatima? Yep. You recommend. For Fatima, yeah. Did you answer on the chat? I don't see your answer there. Or Yeah, just on the chat. I don't see your name there. Okay, maybe I'm lag on that. Okay. Really? Anyways, I just said you can start with Qualtron for $99 for a year. I'm not an affiliate or anything. Me neither. Also use. Uh-huh. Yeah, you have Stock Unlock, which is also a cheap platform, has some benefits in it as well. And Fiscal AI, which is the most expensive and I think also the most professional one. This is one that I started using recently as well. Let me put it. Qualtron. What is the second one that you said? Stock Unlock, and the
for this fiscal AI. Stock and lock is together? Yeah. Okay. I don't see your chat there for some reason. I mean, that you wrote there. Stock and lock and fiscal. Fiscal AI. Yes, I saw that one too. So, yes, hay opciones que son de paga. En este caso, Qualtring y Fiscal AI son de paga. Fiscal AI es más caro. Nosotros conocemos a la persona que es dueño, de ejemplo, de Qualtring, pero no para nada. Nosotros no somos ahí nada de promocionándolo, pero son muy buenas plataformas para comenzar a saber o conocer una empresa. Cualquier cosa yo ya tengo acceso, así que si miran mi contenido lo van a ver gratis. Stock Unlock, you said that is free, right? Stock Unlock, you have, I think, a free version, but you have, from what I saw from the pricing, you have 7 days. $7.50 for a month. Mm-hmm. So it's around $90 for a year. It's like the same pricing as Qualtring, so it's also pretty cheap. Okay. Seal Blooming, how do you manage stress in investments? ¿Cómo manejar estrés en las inversiones? Well, first of all, it comes with experience, obviously. Mm-hmm. In the beginning, of course, when I saw my positions being down like 20-30%, I also, didn't really know what to do, especially if you're investing in companies that you don't know what you own. It becoming even more stressful. So if you invest in companies you do know after you doing your research, then if stocks drop, this is not something that should discourage you, but rather it actually should encourage you, because you get to buy the same company you always wanted to buy at a much lower discount, which means you can accumulate more shares, and over the long term you can generate more profits to build your wealth. So first of all, so this is the first thing, and second, since I don't use margin, I don't have any stress to worry about, because I don't owe money to anyone. And when you do use margin, you're gonna have to think about also returning that money to someone, especially your broker, because this is from where you take the leverage from. And so when you don't use margin, you're pretty much stress-free because you're using your own cash. And let's say, yeah, it's definitely leverage. It's definitely coming from experience. It's knowing what you own, which companies you own after doing your research. And I think those pretty much the three factors, the most important ones. I don't know if I missed anything else, but yeah, I think those three are the most important things that helps me manage my stress. Okay, let me reduce it very short. But yes, but you say good points on that part. So, Seal, lo que le está diciéndonos es básicamente de que cuando uno invierte, tiene que asegurarte bien qué es lo que sabes en lo que estás invirtiendo. Si tú conoces a la empresa, es muchísimo mejor a que tú vas por una empresa que, por ejemplo, te haya recomendado otra persona, o que simplemente lo hayas visto en un TikTok o en noticias y simplemente no conoces la empresa. Si tú no conoces lo que estás invirtiendo, debe ser muchísimo más estresante. O sea, si tú conoces la empresa, cómo le está yendo financieramente, tú vas a estar tranquila. Ahí es más, vas a llegar a tener esa, como yo lo he mencionado, cuando yo invierto en una compañía que me gusta, ahí si cae, yo me pongo más feliz, yo me emociono. Entonces, no deberías invertir, ejemplo, a ciegas. Si tú conoces a una empresa y cae, y de verdad conoces bien a la empresa, te vas a sentir muy bien si cae, porque eso quiere decir que, uy, la tienes en descuento. Entonces, una buena forma de manejar el estrés es simplemente no invertir ciegamente y también no poner todos los huevos de oro en una sola canasta. Diversificar es importante. Entonces, siempre y cuando tú sabes lo que estás haciendo, te vas a sentir más cómodo. Y si haces márgenes o apalancamiento, eso sí te va a dar más estrés. Entonces, si tú te pones ahí con dinero de otras personas o del broker, por ejemplo, o quieres hacer tu ganancia multiplicada por 10, por 100, que puede ser posible,
es muy arriesgado y muy estresante, porque si imaginemos que la acción cae, y claro, a ti te gusta que caiga en descuento, pero si la descuento es multiplicado por 10 o por 100, vas a perder mucho. Entonces, es importante conocer lo que tú inviertes. Ahora recuerda, imagínate que tú inviertas, por ejemplo, en una compañía muy estable, supongamos Coca-Cola. Sabes que Coca-Cola no va a quebrar. Tú pones tus $5 en Coca-Cola, esos $5 va a tener más tendencia a que se mantenga ahí, que crezca, te paguen dividendos, porque es una empresa que ya paga dividendos. Entonces, ahí te puedes sentir tranquila, siempre y cuando conozcas bien la empresa, obviamente. No estoy diciendo que vayan a esa, porque también depende del precio de la acción, pero algunos factores de ahí. Wins Cloud dijo, ¿cuántas acciones? How many? Okay, you already answered that one. So, okay, now I see your answer. So, Arthur dice que tiene 7 acciones en su portafolio. Okay, you got only 7 stocks, no ETFs. Okay, same as me. I have no ETFs, and I think I have right now 7 or 8 actually. So yeah, I'm about like you, 7 to 8. I Yeah. I, I don't want to have more than I 10. like being very concentrated. Yeah, I want to be very concentrated. Yeah. So the way how we invest is we do active investing. Arthur shared with me, I'm going to say it in Spanish in a moment, that you do sometimes swing trading. So Arthur y yo hacemos lo mismo que lo mismo que es el canal que tengo de inversión activa. Él solamente tiene muy pocas acciones, yo también. Yo tengo como unas 15 en total, pero si caen algunas, o sea, yo solamente tengo al mismo tiempo aguantando como 7, 8 acciones, yo. Pero si algunas caen, aprovecho y pongo una de las otras, que ejemplo está barato, por ejemplo. Digo, si una sube mucho, comienzo a vender y compro una que está muy barato. Ahora, él hace también swing trading, que es yo hago parecido, que es position trading lo que yo hago. Pero swing trading es básicamente que aguanta a veces una buena acción por par de semanas o un par de meses, a lo mucho, y vende. ¿Por qué? Porque actualmente el gobierno actual de acá en Estados Unidos es muy volátil. El mercado está siendo muy volátil. Puedes ver que una acción sube mucho y también baja mucho. Baja, sube, como si fuera el tema del corazón, que sube, baja, sube, baja. Entonces, si tú sabes bien lo que estás comprando y lo compras a un precio bajo, justificas que es bajo, en el momento que tú subes puedes comenzar a vender una parte para sacar un poquito de capital y seguir haciendo tu forma de crecer dinero. ¿Alguna otra pregunta? Y por mientras, for now, I'm going to ask you one more question. I think is there. Oh wait, you are getting more questions. Still Blooming is very okay. Still Blooming got another question for you. Very active. Yes, you got one person there quite active. Este Blue es muy activo. Is it common in Peru? We don't have much of investment culture. Okay. Want me to translate it or you got it? Sí. En tu país there is cultura de inversión. Okay, in my country. Oh no, cultura. No. Oh, wait just a second. Okay, country. Is there an investment culture in your country? Es common. I think is common. Yes. En Perú, so se les pregunto. Tenemos mucha cultura de inversión. We don't have much of investment. Okay. Okay, I understand the question. Me comprendo tu pregunta. So basically, here in Israel, I would say that from the statistics of the finance industry that sometimes publishes articles, statistically, Israelis here, I think more than half have long-term debts. And there are a lot of Israelis that basically don't really have a good, solid financial background, especially in the stock market. And more Israelis are convinced that the best investment to be doing is basically buying real estate, buying homes here, either to rent to other people or simply to live at the homes they buy. And the stock market is a little bit not popular too much here. It is, though. There are a lot of people here that make a lot of money here in Israel from the stock market.
But it's not really that common, I would say. But it is, I assume, more common than most countries. I think maybe especially in Peru. I don't really know what's going on in Peru, of course, but in Israel, yeah, there are some people who do invest in the stock market, of course, myself included. But we mostly come from a mindset that owning real estate is like the best investment you can do in your life, which I personally disagree, but Me too. Last part, I just want to say I also agree with you on that part. Okay, I'm gonna reply, and I think that's the same mentality from Peru because I'm Peruvian. So, okay, vamos a responder la pregunta. En Israel, para él ve que la percepción de los inversionistas o que tenga la cultura de inversión en total es baja. Podríamos decir capaz un porcentaje menos de un 20% capaz de la gente que invierte. Sin embargo, aquellas personas que invierten en bolsa en Israel les va muy bien. Arthur le está yendo también excelente y estoy por eso, me ha gustado conocerlo más porque he podido aprender también de él algunas cosas como hace sus tesis de inversión y todo ello. Pero aquellos que están invirtiendo del poco porcentaje de gente de Israel hacen muy buen retorno. Ellos tienen la mentalidad, al igual que en varios países, incluido en Sudamérica, que el tema del real estate, que quiere decir tener propiedades, no solamente tu casa no quiere decir que eso es dinero. Real estate viene a ser básicamente que compras casas para hacer edificios de renta de apartamentos, por ejemplo, y eso piensan que es lo más seguro. Sin embargo, al final Artu dijo algo interesante que yo también opino lo mismo. Tener una propiedad física no quiere decir que es la mejor forma de retorno. Tanto él y yo estamos en desacuerdo de ese punto porque hasta yo me puse a pensar, si yo pongo a rentar mi propiedad, por ejemplo, mi casa, en el mejor de los casos estoy sacando un 6.5% anual en mi casa, si yo la rentara ahora mismo. Si supongamos que yo estuviera en otro lado, con la renta yo le hago un 6.5% de retorno a mi propiedad, por ejemplo. Sin embargo, no estamos contando los puntos de que si se malogra algo y tengo que mandar a reparar, pagar impuestos de la propiedad, y eso me baja mi retorno de ganancia en vez de un 6.5% a un 4.9 a un 5.3%, ya haciendo yo las matemáticas estimadas de cuánto me costaría la reparación de mi vivienda que estaría rentando. Ahora bien, por más de que consigas la casa muy barata, que yo la conseguí bien barata, el retorno que he tenido todos estos años, sí, ha sido casi el doble o triple. Sin embargo, si hubiera dejado yo ese dinero en el SP500, nada más, me hubiera dado más del doble de lo que vale mi propiedad. Arthur, I'm just gonna say a few things that I actually just mentioned there really quick that I said an example that I was thinking. Someone was telling me, oh, if you move somewhere else and you rent your house, you could make good money. And I said, I already did the math. I'm going to get around 6.5% return on that property if I rent it. Not counting paying, the annual due for the property. Not considering repairs. So if you put some money in that, your 6.5% becomes around, and I did my math, is around 4.8 to 5.3% a year. That's nothing. That's a low return. Yeah, you can just invest even in the treasury. Yes, it's 5% every year. Yeah, that's without the headache. Without the headache. That is correct. And if you need money, liquid money, you cannot do it with a house. And but that's the thing. Unfortunately, we have been raised that we need to have a physical property in order to believe that that's yours. Unfortunately, but that's not the way to grow money. There are people, wealthy people, that they don't want something physical. They have everything in stocks or ETFs, and that's how they grow wealth because you get more than a 10%. You could get more than a 10%. Anyways, entonces, pocas palabras, con propiedades tienes el riesgo de que no puedes tener dinero de inmediato. Lastimosamente, no estamos acostumbrados a tener esa mentalidad de invertir, pero a la larga, si tienes el dinero en una propiedad y supongamos que necesitas ese dinero, tú no puedes vender la casa de la noche a mañana. En cambio, con acciones, tú lo puedes vender de inmediato. Ahora, cuando tú quieres rematar tu casa, por ejemplo, tienes que darlo en descuento, si en caso necesitaras el dinero. Y a veces las reparaciones y todo eso te deja no en buena posición. Ahora, Gilliver te ha hecho una pregunta. Una pregunta, ¿did you already say that one?
pero puedes iniciar con el resto de plataformas podrá. Okay. You wanna say it out loud, that question, or do they have $100? So you already said, sí puedes empezar incluso con $100. Ahora todo lo que puedes, inviértelo cada mes en un ETF de bajo costo, en el S&P 500. So, te recomienda acá que sí, uno de los brokers es el Interactive Brokers. I think Interactive Broker for a new person is a bit more complicated, but it is a good one. The only thing is the layout for that one. I personally, this is what I like, and I would say their user experience, in my opinion, is pretty good. Yes. All the price actions moving pretty smoothly. So, Interactive Broker es un broker muy bien desarrollado. Lo único que tienen que tener presente es de que sí es un poquito más complejo, pero sí es uno muy bueno, sí o sí. Algo importante del tema de brokers. Hay miles de brokers, pero muy pocos tienen muy buenas regulaciones. Si hablamos de los pocos que tienen las mejores regulaciones del mundo, estamos hablando de menos de 20 brokers. De los miles de brokers que hay, solamente hay muy pocos que tienen las mejores regulaciones. Como Interactive Broker tiene, ejemplo, el FCA Regulation, if I'm not mistaken. Do you know that one, Arthur? That Interactive Broker has one of these more strict regulations, like the FCA. I don't know if you're familiar with that part. Yeah, I think so. It does have a lot of security regulations there, strict regulations. Which, of course, if you're investing in U.S. equity, then you are bound to the SEC regulations there. That is correct. Yes. No matter from which country you're from. But overall, it's a very safe platform. Yes. You can also not only invest in U.S. equity, you can also invest in different kinds of equities, like, I don't know, maybe SK Hynix, Korean company that produces HBM memory chips, like Micron. And you can just recently got. Yeah, you can either buy it from the Kospi ETF, the Korean ETF, or right now it's listed in the Nasdaq, so you can buy it as a US equity. Just as an example. And well, I don't know, the Koreans are a bit of a degenerates with leverage, so I would not buy their equities because sometimes their ETF is like down 7%, it's like they 7%. Like, you really need to know what's going on in those countries. I personally just invest in the US equity. I don't invest in Chinese equities. Sometimes maybe I invest in Israeli equities because I'm from Israel, so I know more about these companies. But these are the two markets that I personally only invest in. That's it. Okay, so let me translate in short is no deberían, primero antes que nada asegúrense que el broker sea bien regulado, porque así tienes seguridad, respaldo. Los brokers es el medio para poder invertir. Es importante tener un buen broker. De los miles que hay, muy poquitos tienen las mejores regulaciones. Entonces, cuando ya tú encuentras uno de los brokers debidamente regulados, Gilibert, no te preocupes, tu dinero está hasta técnicamente más seguro que tu propio banco tradicional de donde tú vivas. Esos brokers son demasiado seguros, los que son los pocos que tienen esos tipos de regulación, básicamente para decirte que tú puedes poner ahí tu dinero libremente y que está invirtiendo en la bolsa. Tú puedes obviamente también definir, ejemplo, herederos, si en caso te pasa algo, pues para que ese dinero no pierda. Es como si fuera en un banco tradicional. Así que tú puedes también dejar, ejemplo, una cuenta. Por ejemplo, ya me estoy explayando un poco, pero en un broker tú puedes poner como yo lo he hecho. A mi hijito yo le he abierto una cuenta custodia, por ejemplo, y entonces yo le he creado ahí su cuenta de inversión, para que cuando él ya tenga los 18 años, él puede tocar ese dinero, pero le voy a decir que no lo toque y que lo deje crecer con el interés compuesto. Pero un buen broker es muy importante, es importante coger un excelente broker. Ahora bien, en este caso, como, también XTB, claro, sí, XTB, al igual que
Interactive Brokers son muy buenos, que operan en varios países de Sudamérica, al igual que en Europa. Y estos brokers te permiten no solamente comprar en la bolsa de Estados Unidos, también en la bolsa de Corea, la bolsa de China, pero acá Arthur nos dice que es mejor ir a la bolsa de Estados Unidos. Yo también estoy plenamente de acuerdo en eso, porque algunos países pueden hacer las cosas un poquito diferentes, entonces es mejor. Para nosotros ha sido más transparente invertir en la bolsa de Estados Unidos. A ver, ¿alguna otra pregunta aquí? Fatima got a question for you. Is there an investment advice that you guys strongly disagree with? Yeah, I just saw this question as well. And thinking of something. Yeah, actually, okay, I found, that there's something that disagrees that real estate yields better returns than stocks in the long term. What was that again? Sorry? Oh. What I disagree with is that real estate yields better returns than stocks in the long term. Yes. 100% with you, same. Because I bought even my house, I bought it at foreclosure and I got it at a very cheap price, Arthur, and it has even increased as 3 times. I actually said that in Spanish a moment ago. And even though my technically the value of my property has increased almost 3 times as much, I wish I had it in the stock market, because that return will be even the double of that price. But yes, I'm gonna answer that question right now. I will translate it. So, Fátima, lo que él está diciendo es que ese consejo de decir que inviertas en real estate, en propiedades, es uno muy malo, para su humilde opinión, al igual que la mía también, porque así tú encima cojas el precio de la casa encima, como yo lo cogí en una casa que fue ¿cómo se dice? Tomada por el banco, y yo lo he cogido al precio del precio más bajo encima, lo negocié para más bajo, y mi casa ha subido mucho, casi ya 3 veces, pero yo con el dinero en la bolsa de valores, al presente, si en esa época, en el 2010 que compré yo mi propiedad, por ejemplo, valdría hasta el doble de lo que está valiendo todo ese capital, en vez de tenerlo en esa propiedad. Y aparte porque te dicen que en total tienes muy buenos retornos, pero mira, estamos hablando de un 6-7%, depende de qué país vives, el retorno por tener una propiedad, sin contar reparaciones, si hubiera un terremoto y si no tienes el seguro de la propiedad, todo eso. Entonces, nosotros estamos de acuerdo, I agree with you on that part, el retorno de una propiedad no es tan bueno como lo dicen. I hadn't thought of that way. Okay. No sé, is there any more questions? Ok. Antes que nada, discúlpenme chicos, tuvimos un par de errores técnicos. Yo también he querido usar mi micrófono, por ejemplo, que ya no sé dónde lo dejé. Ahí está. My microphone is not even working. I'm telling that I didn't have the right tools like I brought here. And we had a little technical difficulties. I'm also apologizing for that little inconvenience. But so far, I'm liking this. I think we're sharing good things, in my opinion, Arthur, here. Before I forget, you did say that you sold Shift 4, and I know some people here, they know about Shift 4. Why you sold it out, and why did you buy again? What could you say, kind of like in a short answer? Mientras esperamos algunas preguntas más, va a explicarnos algo de Shift 4. Yeah, so two things I didn't like about the recent report. One is that they lowered guidance, and the second is that they barely bought any shares when the stock was severely undervalued at like $35, $38 a share. And when you have these two combinations where a company is already scrutinized like a lot by the market and they lower guidance, it's not a very good look. And so immediately when I saw these two things, I immediately sold the stock at $51 because I did not want to get hit when the market is going to punish the stock. And of course, in hindsight, I was right. And I did buy, again, a very small, a much smaller position than I did earlier, because I want to see, again, what management will deliver in their next quarter. So I have time. And if they're going to lower guidance again, honestly, I don't know, maybe I'm just going to sit out from the stock in the meantime until I see the financials improve.
And again, when we were talking about leverage and margin, for instance, I despise leverage like a lot, and I also have to be aware of the risks that Shift 4 has a lot of leverage on their balance sheet. And this is a risk that anyone who invests in the company, they need to understand that in case macroeconomic conditions hit for the worse, and maybe even interest rates rise, it can really hurt the financials of the company. It can push the stock even much more lower, below $40 and maybe even the low 30s. Who knows? But there's also one more important thing that I would say to many beginner investors, intermediate investors, is that don't get married to a single company. In the stock market, your only purpose is to make money and not lose money. And if the company, for instance, does not go at your direction, which you expect it to, then you should not own the stock in case there are things that you don't like there. And again, as much as I like the company Shift 4, as much as I like the vision, if there are things I don't like, I'm going to be judging it very objectively. And I'm not going to get married to the company because I don't know, the founder owns 30% of the company. Of course, he has a lot of skin in the game, but keep in mind that you're not the one who's supposed to take the same risk of like having your entire net worth also in the company, especially when there's like a lot of leverage on their balance sheet. So again, I only opened a much smaller position, and it's just a wait and see for me. I'm not adding at the moment. And if they'll disappoint again, maybe I'll be out completely. I don't know. This is also an important thing, is that you need to learn how to adapt in many situations in the market in case things don't go your way. And that's pretty much my answer regarding the Shift 4, is that I still think the value proposition is strong. I still think the company is very good. I don't think there's anything shady with management lying to investors or something like that. No, I think management is very honest. But I will say, though, is that the way they're delivering, or better yet, the way they're communicating their results is not the best. Again, and I'm judging it I'm judging it objectively. They said that their organic growth, for instance, grew 11%. All right, but in one of their conference meetings with the CFO, he stated that they grew 145 basis points more than the previous quarter, which means their organic growth was actually 12.45%, which means on a constant currency basis, this is how much they grew organic growth. And you say that in the conference call, but nothing in the report about that specific thing is mentioned. So the communication is not great. And that's why I still opened the position, because they did go organic growth 12.45%, 145 basis points more than the previous quarter. But I'm only right now at a much smaller position than what I had before. And again, this is just a wait and see for me. I despise leverage. I also lost money investing in other leverage companies like Pfizer. The stock just plummeted like 40%. So it's like my entire position just dropped 40% in a single day. But what I was basically fortunate is that the position was only 2% of my entire portfolio. So, I recovered from that pretty easily. But imagine if I poured like 20% of my portfolio, then yeah, that would have really crushed me. So this is pretty much my answer, is that as much as you have a lot of conviction in one single company, I would say if there is like a very strong company like Amazon, I would put like 30% of my net worth, even 40, and I can sleep very well at night.
On Meta, I could put like 20%, 30%, depends on the valuation, because these are very dominant companies and they're not going to go anywhere. They have pristine balance sheets. They don't have risk of geopolitical situations like, the Middle East crisis or travel disruption. And they have massive distributions, like very massive. What I will say, though, is that Shift4 right now is also diversifying their portfolio. They're operating in Europe. There were good things in the report. For instance, their Shift4 One product is already live in 12 countries, way ahead of their initial guide of 15 countries by the end of the year. So I expect that in the next quarter, they probably hit their targets. Yes. Which means they're like early 3 months from the beginning of the year, which is really good to see. But again, it really depends, in terms of what the financials will be in the short term, because if the stock does drop, again, anything can happen. I want to accumulate shares at a much lower price. And if I don't get that, okay, I'm just gonna leave the rest of my shares and they can go up. Maybe I'll do a swing trade in case I don't know, I find a better deal. I'm always constantly looking for different deals in the market. Right now, for me, Meta is very appealing, in my opinion. And so it's just, it's you gotta look for those deals in the market. And if you know how to do valuations, different companies, then you can pretty much catch really nice discounts. Just to check, you said that you went to open again a new position on Shift4 at 10% out of your portfolio. It was because of the call that they said about this 12% increase? Well, that was the reason that you decided? Yeah. Okay. Yeah, that was the reason I opened again. Okay. Because what I was afraid is that next quarter, they're going to report maybe 10% organic growth, 9% organic growth, and I'm like, this is not really accretive if you cannot Correct. If you cannot accelerate, especially when you have high leverage. And so yeah, again, it's just a wait and see for me, and we'll see what will be. Okay, let me translate this. This is a long answer, but it was regarding Shift4. Entonces Arthur, como lo dijo anteriormente, él tuvo una posición que ya les mencioné antes, que él dijo de que tenía 100% de todo su portafolio en esa empresa, lo cual dijo que eso no es recomendable, es mejor tener diversificación. Y él decidió vender la acción en su totalidad, compró a $44, tenía como casi 10,000 acciones y las vendió al precio de $51. ¿Por qué lo vendió? Porque cuando hicieron el último reporte trimestral hubieron factores que no le gustó. Uno de ellos fue de que técnicamente la empresa bajó guidance, o sea, por una parte se entiende, y por qué bajan guidance quiere decir como qué es lo que tienen proyectado a futuro, simplemente lo bajaron por factores externos que va fuera del control de la empresa, el tema geopolítico de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y que no sabemos cuánto tiempo va a estar causando ese problema, porque la empresa Shift4 se encarga en el sistema de procesamiento de pagos. Entonces, a pesar de que ellos estaban haciendo bien en otro factor que era básicamente expandirse en diferentes países y dijeron que este año lo iban a lograr en 15 países, hasta el momento ya van 12 y es muy posible que ya antes de que acabe el año puedan cumplir con los últimos 3 países que ellos prometieron. O sea, están cumpliendo lo que dicen. Sin embargo, estos factores que van fuera de la empresa, como por ejemplo en este caso el ámbito geopolítico, hace que ellos no puedan prometer en decir de que les va a ir excelente, puesto hay otros factores. Pero aparte, esta empresa tiene mucho apalancamiento, que se dice en inglés leverage. Y 2 veces, 2 times, Arthur said, I despise leverage. And I agree with that too. Tener apalancamiento es igual de malo que margen, que el margin call que dijimos. Y entonces, cuando tú haces apalancamiento es como que tú estás apostando a que vaya bien. Pero si va muy bien, genial, hiciste buen dinero. Pero si el apalancamiento va mal, es terrible. Y la empresa Shift4, por más de que está haciendo todo bien, tiene apalancamiento. Y una empresa con apalancamiento es muy arriesgado.
El mismo CEO tiene un 30% de todas las acciones, él es dueño del 30%, que es demasiado dinero. Está poniendo porque tiene mucha fe en su empresa. Sin embargo, no puedes guiarte solamente, él, pero tú no tienes que exactamente ponerte todo el riesgo así como él. Ahora, el hecho que ya esté en apalancamiento y que bajen, ejemplo, el guidance, da miedo, pero es que si no logran hacer muy bien las cosas y ojalá, bueno, el tema geopolítico se arregle, pues la empresa sí se puede recuperar. Pero si ellos siguen bajando guidance diciendo que no pueden, es muy preocupante. Ahora bien, otro punto importante era que hace el año pasado eh, la compañía Shift4 estaba comprando acciones a un precio de $84, si no me equivoco, y al igual que después cuando bajó la acción un poquito más, porque la acción de Shift4 estaba valiendo como más de $100, cuando bajó a 84 la empresa compró acciones. Eso beneficia a que los accionistas de Shift4 tengan mejor valor de la empresa. Sin embargo, la acción siguió cayendo como a 60, llegó a bajar hasta como a 38 o $34. Pero la empresa ya no podía comprar y eso también preocupa a la gente, porque si la empresa encima quiere comprar acciones, pero encima ya está tan barato que pueden comprar acciones a más barato, y no compran, es una alarma, como le dicen, red flag, porque te dicen que ellos no tienen mucho la liquidez. Y eso da miedo, porque ahí ya nos dimos cuenta que, ejemplo, si no han comprado acciones a 34, quiere decir que ellos están ahora siendo más precavidos en no comprar acciones porque tienen ahí el apalancamiento. I'm mentioning about the part that they were doing share repurchase back when it was around $84. And I don't know if you remember that part. I remember I read it also from your article that when the price would drop as low as 34, they were not doing more as much as share repurchase. Yeah, because if you look at their history, they bought most of their shares, or most of the money they had. They bought at $70, at like 53 or $4, which they spent just in those two transactions, like I think $600 million, like more than half these prices. So again, the capital allocation was not great in my opinion. And this is how much money they should have deployed when the stock was at $38. But of course, in hindsight, we're all smart people, right? But it also makes sense to me that you should not have gone that much aggressive, and you should have even paid down some of the debt instead of just going aggressively buying the stock at these levels. Yes, I completely agree on that part. So, básicamente, si la empresa estaba comprando acciones, que técnicamente es algo bueno para que los accionistas tengan mejor retorno, lo estaban comprando a unos precios muy elevados. Claro que no sabemos que la empresa iba a bajar más, pero al bajar tanto como a 38, creo que bajó un poco menos que eso, no compraron. Y eso nos da a entender también que al no tener el dinero para comprar acciones, es básicamente como que ellos sienten que no tienen mucho dinero a la mano. Entonces eso también nos dio un susto a los inversores y es por eso que la acción fue castigada. Seal Blooming. Hace un par de semanas vi en las ópticas de Perú que están las gafas de Meta de Ray-Ban. Me acordé de tesis de Arthur. Okay, see? Because in your thesis you're mentioning about the Ray-Ban glasses. What's the other company that is doing the same thing as glasses? Is Snapshot, I think. They're also doing glasses, but they're horrible. Yeah. But yeah, if you saw the design, it's like a huge box yeah, around your eyes. Like I don't know, it just doesn't look good. and Meta is also having their own glasses that is not only Ray-Ban, now it's brand of Meta, right? Yeah, Luxana. That one's cheaper. I think it's like a very popular brand with Kylie Jenner, I think. Like one of the most popular brands in the world. But the thesis with the Meta glasses is not generating revenue from Meta. It's more like the way I see it, it's more like a flywheel effect for training their Meta AI models, like the new Spark. And let's say you're with the glasses and you're asking the questions. It's data that is basically trained on every individual who owns these glasses. This means that they can improve their models to become more accurate, much more better, and more cost efficient, which that's the real price. The marketing, their marketing of getting to know more the user, the consumer. Will you say that too? Yeah, Yes. and if you know the consumer better, you can target the consumers with much more accurate ads
which will have better probabilities of the consumer to be clicking those ads and making purchases, which Meta can earn a lot more money from the advertisers who advertise these products on their platforms. Okay. That's the flywheel effect that I see. All right. In a few minutes, we're going to be finishing because I think this is going to be too tiring for everybody. Arthur, I appreciate it. But okay, I'm going to translate this. I'm going to mention a couple things, including I'm going to mention about your channel very soon. So, one thing, okay, so Arthur está diciendo que los meta glasses sí es algo muy bueno a comparación de los lentes que tiene la compañía Snapchat, que son horribles y encima son bien caros. En cambio, Meta se dedicó a la parte ¿cómo se llama? Stylish, que se ven más bonitos. Y por eso se están trabajando tanto con Ray-Ban, pero también ahora ellos están haciendo su propia marca. Y están teniendo pues gente importante en la moda que los use, pues para que la gente lo use de tendencia. Sin embargo, esto no le genera tanto dinero, puesto ahí capas pueden estar igual o pueden perder un poco de dinero, pero el truco de acá o la magia es de que Meta está cogiendo más público y a la par la empresa puede conocer más al usuario, al consumidor, y eso vale mucho. Entonces, cuando ya la gente usa este tipo de aparato y ya tiene algo más personalizado, la empresa puede conocerte más, puede vender esa información a otras compañías para que, ejemplo, te puedan como decir, no, esta persona, ejemplo, Sil Blooming, le encantan los zapatos. Entonces, de esta forma, porque tú estás parando mirando zapatos y estás queriendo buscar cuáles son los precios, la historia de los zapatos, te llegan más posibles, te conectan posiblemente con un posible vendedor de una compañía que vende zapatos. Entonces, ese tipo de cosas de que van a tener información privilegiada de consumidor. Eso es muy importante. Entonces, ahí es donde ellos están queriendo más bien enfatizar. En sí, los lentes no le va a generar más dinero, pero es algo que le va a permitir conocer más al consumidor. Lo otro, do you have an idea, Arthur, when are you planning to have your channel? Because I want to say that to the community. Or not yet, you don't have any plans. Maybe I believe next month Okay. Start trying to be trying my first recordings and uploading videos on my YouTube channel. I should have started this month, but I had a lot of things that had bigger priorities to focus on. So once that's done, I'm hoping that I'll get to upload videos here and there. But again, this is something that is brand new for me. I'm going to be trying to upload good content with good camera quality and lighting and things like that. And so, yeah, my channel is going to be mostly about finances and tech, which I'm going to be talking about, different companies, public companies like Meta, Amazon, talking about my thesis about these companies, talking about companies I like or which companies I think are interesting. And sometimes I can even talk about some tech stacks of different technologies, like how they imbue technology and AI to basically make more profits, or by having their products much more unique and efficient, and have a very strong value proposition to consumers. So, all right. That's pretty much it. You don't have the name yet, right? Come again? Do you have the name or not yet in mind? I wrote I answered to some people here in the chat. Of the channel? Arthur Invest. Oh, okay. So is your username. Okay, so it's gonna be that channel. Okay, perfect. So yeah. Por favor, cualquier cosa ya pueden ir registrándose, darle suscribirse. Sí, muy pronto estaría haciendo su canal. Dice que le hubiera gustado este mes, pero por motivos personales no ha podido. Sin embargo, lo estaría planeando posiblemente el próximo mes, si es que todo va bien. Quiere tener una buena cámara, un micrófono y quiere hablar sobre empresas, particularmente en el sector tecnológico, aquellas empresas que se pueden beneficiar con el tema del AI. Ok, perfecto. Okay, Arthur, I don't want to take too much of your time because right now I think in Israel time it's like around almost 11. Yeah, sorry. Okay, again,
we had to do like I came up with like a last minute fix here because yeah, you hearing your voice twice, that's very hard to concentrate to give a good talk. But I really appreciate that you joined here. This is our first channel trying with another person. That's one. Number two, we're talking in English because usually my channel is in Spanish. So, but I did some translation. I think they were able to understand most of these answers. I think they did. So I wanted to thank you. And I look forward for your channel. Once you have it, please. And if anything, like I mentioned to you early before we had this session, consider eventually trying, of course, do videos. Let's see how it goes. But then when you do live, you will see the big difference. Like I just told you, my numbers have been drastically better. So I can show you some of my numbers there once. I have a more moment to breathe because right now I have so many things here under my plate. But yeah, I look forward to see your channel. You are gonna be sharing good, valuable information for sure. And eventually, maybe you could even have your own Discord community, kind of like Joseph Carlson. I don't know. Who knows? You will see that. You're gonna get. I think you're gonna get some passionate about that. So I really appreciate that you being here. Do you want to say some final words before you go? Because I don't want to take. Like I said, you're in a different time zone. So Yeah. So yeah, I'm very appreciative that we had this conversation. I'm very appreciative for your viewers to sit here and watch us chat about different topics, about different investment cases, and also answering questions for your viewers here. It's been pretty fun. It's also new for me, right? But overall, I think it's a great way to get a little bit more experience in terms of having these conversations, so that you can later produce better high quality content. Yes. On YouTube, or in general when you're speaking in front of a camera. So it's been a wonderful experience. And yeah, so far so good. And I guess we're gonna have some more in the future. One of these talks with as we get much more better in setting up the equipment and everything else. Yeah, we need to practice. We need to practice that, and I wanna eventually, if we can probably maybe do it. I really wanna play a chess match while we do the streaming as well. While I'm doing my treadmill and streaming on that, I'd like eventually to do something like that. That would be nice. We can do that on chess.com. Yes, I still owe you a match. Maybe I'm gonna do it before sometime this week. I wanna really play with you. You told me to play again. I've been quite busy, but because now doing live videos to me is less stressful. Oops, the lights are going out. Sorry, 1 second. Let me turn on the lights. It close here. 1 second. Sorry, and the room here, I think I didn't properly check, but yes, I am not in a good lighting, so I think even my room was actually a better option. But yeah, I wanted to try something new today, but unfortunately, we need to make sure we do our test next time for sure. And like I said, I'll try to owe you. I owe you a chess match, so I'm gonna do it this week because doing live events for me has been less stressful. Well, even though today was stressful, I have to admit it. But it's, I don't have to worry about recording myself and then recording clip after clip saying, no, I didn't like it. No, right now I'm just going with it, Right now we went with it right now. The streaming right now display is not the greatest, but I don't want to touch anything right now because, yeah, we had some technical difficulties, like you said, but it's less. I will have some more time, so I really want to see how have you improved on chess as well. So, muchas gracias. I really appreciate you being here. I will do the final translation to my... Gracias por conversación con tus viewers o amigos, y esta conversación era muy divertida y interesante, y gracias por todos. Wow, muchas gracias. Wow, that's a very good Spanish. And they said, yes, please, a chess game. Fatima likes chess. And Carlos said, come to Lima, bro. Lima is in Peru, just to let you know. Okay, very good.
And lastly, I just want to say there is one person that says that he's one of your fans, that he's saying right now he's in a family dinner. He cannot join, but he's gonna watch the replay. I'll tell him that we have technical difficulty, but yes, one of them is telling me right now that, well, told me a moment ago that yes, he wanted to be here present, but he's not here right now, but he'll watch the replay. Again, Arthur, thank you. I appreciate it. So if anything, I'll keep the community once you have your channel live or you're making your first video. Share it with me, and I'll share it as well. I look forward to meet with you again with streaming, and if hopefully we can kind of even master the way how we can do the two channels at the same time, and we can do some practice before we go live. Yeah, much needed. All right, my friend. Yeah. Good to see you. Thank you so much for everything. Yeah. Thank you, everyone. And well, in my time, it's the night right now, so I'm gonna say for everyone good night and have a wonderful rest of your weekend, rest of your week. Perfect. Thank you so much, Arthur. See ya. Nos vemos. Thank you. Bye. Bye. Ok, chicos, discúlpenme todo el problema, pero bueno, Arthur está diciéndonos que ha sido un gusto haber estado aquí, va a tener muy pronto su canal. Lamento también el display y todo, pero como lo dije al inicio y como se ve también un poquito feito mi pantalla, disculpen, tuvimos problemas técnicos. Si se acuerdan, mis otros en vivos fue, ya lo voy a decir corto porque no quiero ya quitar mucho tiempo lastimosamente, pero hemos tenido problemitas, que algo funcionó ayer, pero hoy día funcionó diferente y está un poquito difícil solucionar el problema. Entonces, aprecio de que hayan estado aquí, perdonen las inconveniencias, pero se puede mejorar y voy a tratar de hacer el CTS para la próxima. Les quiero compartir rapidito una última cosita ya antes para que se puedan ya ir. Discúlpenme si han estado mucho tiempo. Y have you tried Peruvian food? No, creo que no he probado Sil Blooming. Recién acabo de ver tu mensaje, pero creo que él ya no lo leyó. Igual le puedo preguntar si ha probado la comida peruana. Ahora, lo último que les quiero mencionar, aunque ya es muy repentino, pero igual lo voy a mencionar en el próximo. Vamos a hacer un par de actividades. Vamos a hablar de algunos temas en particular, al igual que también va a haber clases interactivas. Si no se han suscrito al canal, si alguno es nuevo, por favor, denle suscribir. Y van a saber allí algunas novedades que vamos a hacer. Vamos a hablar de diferentes temas, pero antes que nada les quería hablar que en la bolsa, en nuestro canal de Active Invest SA, pueden ver que tenemos diferentes playlists. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo para aquellas personas que son completamente nuevos. Ay, por favor, denle like al canal. Gracias, Sil. Si son completamente nuevos en la bolsa y quieren un poquito aprender, acá está mi vieja compañera que me ayudó a abrir el canal y que estoy muy agradecido porque si no hubiera sido por ella el empujado que me faltaba, el canal no hubiera existido. Así que mi compañera Amaris anteriormente estaba trabajando acá conmigo y los primeros videos, sobre todo el álbum que se llama La Bolsa desde cero. Este playlist, ya si ustedes le dan solamente play all acá arribita, o sea, simplemente entran a la cuenta de Active Invest SA. Si le dan play all, les va a mostrar en orden qué es Bienvenidos a Active Invest SA, qué es la bolsa de valores, cómo saber de que un broker está debidamente regulado, fondo de emergencia, qué son los ETFs. En pocas palabras, esto es un excelente contenido para aquellos que están comenzando en el tema. Ahora bien, en bolsa desde cero no va a haber ningún video sugiriendo que hagan inversión activa ni nada por el estilo, porque la inversión activa ya es para gente que realmente le gusta el tema y obviamente podrían hacer un porcentaje de su portafolio en eso. El resto puede ser simplemente en una buena ETF como lo mencionó Arthur. De ahí seguido tengo otro playlist que es importante también y este también no se habla de inversión activa, esto es de educación financiera y son temas muy importantes y esto es la razón del por qué me gusta compartirles de temas de finanzas porque yo al decir cosas buenas, cuando uno transmite algo que es bueno en total para la gente, se siente muy bien. Y yo me siento muy bien informando este tipo de tema, porque acá hablamos del tema de no invertir en Polymarket, Kalshi, que son como casas de apuestas, que simplemente uno puede duplicar su dinero, pero también puede perder todo su dinero, si no va bien la apuesta. Y también, ejemplo, el síndrome del nuevo rico revelado, el tema de, ejemplo, de la gente que, ejemplo, gana la lotería. Imaginemos, hay varios que he visto acá son de Perú. Si ganas la tinca y puedes administrar bien ese dinero y hay gente que lastimosamente tiene una vida miserable, lastimosamente, si se pone a invertir en ¿cómo se llama?
Digo, si gana la lotería, a veces mucha gente no sabe bien qué hacer con ese dinero. Y también otros temas, como señales que hay que hacer cuando qué señales hay antes de que haya una caída de mercado. Por ejemplo, también eso puede servir para inversión activa o ETFs, pero acá te explica muy bien ese tema, al igual que es el tema de la estanflación o el tema de lo que está pasando en el estrecho de Hormuz entre Estados Unidos con Irán y también estrategias, por ejemplo, al igual que hay más videos ahí también, acá lo voy a mencionar siguiente, pero ejemplo, finanzas en pareja, herramientas adecuadas para ser un mejor inversor, cómo poder afrontar sobre las deudas, el método efecto bola de nieve o el método avalancha para quitarte las deudas, que eso es muy importante. Ahora bien, de ahí yo tengo otro playlist que es la inversión activa. En la inversión activa, ahí es donde les estoy compartiendo un portafolio completamente público. Este portafolio ya tiene más de un 25% de retorno y recién tiene 2 mesecitos con 3 días. El 20 de junio, sí, junio, julio, sí. El 20 de junio abrí esta cuenta con $1000 y ya tiene más de un 25% de retorno y ya estoy comprando, vendiendo, o sea, estoy asegurando las ventas. Si se unen a mi canal de Discord, que lo voy a dejar en otro momento porque no tengo el enlace acá a la mano. Si alguien lo tuviera por ahí, lo puede compartir, la apreciaría, si no, no hay problema. Pero yo voy a estar compartiendo imágenes. A ver si acá le doy a clic a Discord. Déjame ver si por acá. Acá les voy a mostrar rapiditos. Aquellos que estén interesados en saber mi portafolio público. Acá ustedes pueden ver el resumen de qué empresas yo tengo. Y déjenme ver por acá. Acá yo tengo la imagen. Esta es una antigua que hice qué día, por ejemplo. Y voy a tratar de ser más activo en esta parte. Este fue hace 10 días, el 13 de agosto. Y ejemplo, de estos $1000 ya tengo 1248 en esa época. Acá hay una foto que compartí. Y así uno puede saber por lo menos cómo yo hago, por lo menos para que vean. Ahora, esto bien no quiere decir que, hey, cópiense, no, no para nada. Simplemente es un contenido que a mí me gusta, al igual que Arthur. A Arthur le encanta hablar de empresas, al igual que a mí, pero no solamente las hablamos, sino que también invertimos en buenas empresas y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Hemos cometido errores? Sí, por supuesto, pero de esos errores se aprende. Todo depende de uno mismo. Y nosotros no tenemos conocimiento, o bueno, por la parte de la escuela, en tener un título de finanzas, sino es que lo hemos aprendido por interés, por ha sido nuestra pasión. Y entonces eso ha sido muy crucial para nosotros, porque nos ha gustado mucho que hemos investigado, hemos indagado y eso nos ha hecho sentir mejor y sabemos muy bien estos tipos de temas. Conversando con él en estos, bueno, meses atrás y semanas atrás, sí he visto mucha similitud en la forma en cómo pensamos y yo dije por eso, sí, es por más de que él hable otro idioma, me gustaría invitarlo como un invitado especial, pero la próxima vez vamos a hacer un mejor escenografía, lo prometo. Ahora bien, aparte de eso, también tengo un playlist sobre acciones y ETFs. Así que cualquier cosa, les invito, si no han entrado al canal, vean los videos. Ya están literalmente ahí en playlist, lo dejan play, pero es muy buena información. Sobre todo yo recomiendo, si son nuevos, la bolsa desde cero. Es buenísimo, es muy importante. Si uno quiere aprender a invertir, no diga, ya, Fernandito, ¿dónde pongo mi dinero? No, no, no. La cosa es de que te eduques. Si tú te educas, esto puedes plasmarlo a tus seres queridos. Invertir en la bolsa no es un casino. Esto es completamente diferente. Ahora bien, si tú comienzas a hacer malas decisiones, ya ese es un problema tuyo. Pero si uno guarda un dinero para el futuro, para los próximos 15 años, como lo mencionó Arthur ahí, es un dinero que no deberías tocarlo, tu futuro yo lo va a agradecer. Mientras inviertas en algo bueno, como ejemplo el SP 500, el interés compuesto va a ser su magia. Si no han visto el interés compuesto, muy pronto voy a hacer, está en el segundo video, en el live que tuve el día de jueves. Hablé muy bien de ese tema, pero voy a hacer cortes con mi hermana en hacer el video, en un video, todo ese tema que hablé del interés compuesto porque es muy útil. Am, Me gustaría mencionar del tema de los topics, pero no los tengo creo que a la mano. A ver, déjame ver si por acá tengo algo para mostrar rapidito y ya voy a cortar la sesión porque ha sido un día muy especial. Bueno, acá teníamos slides. Bueno, como se han hecho, no quiero que se queden en lo perdido. Acá está. Esta es la bolsa desde cero, como les mencioné un rato. Voy a achicar acá mi pantallita. Aquí está la bolsa desde cero. Y básicamente acá con el símbolo del perrito que está queriendo aprender. Así es lo que yo les recomiendo. Van al playlist de la bolsa cero, reproducir todo y de verdad van a aprender. Por más de que ya sepan un poco, les recomiendo esto. Es muy importante. Lo otro, la siguiente, si es que cambia, educación financiera, como pueden acá apreciar. También de ahí la inversión activa.
y la de stocks y ETFs. No sé qué más imágenes hay acá, así que simplemente voy a ir a la derecha así. Próximo temas. Ok, si hay alguien acá, discúlpeme. Ahí está, gracias, ahí estaba. Si algunos acá están escritos, a ver, aprovechen. Acá tengo tres. Menciónenme el número uno, dos o tres. ¿Cuál te gustaría que sea un tema cuando hablemos? Porque también quiero hacer algo interactivo, pero también quiero enseñarles o educarles en pleno live para poder ir hablando del tema. ¿Qué tema les llamaría más la atención? ¿Cómo elegir un broker? ¿La bolsa de USA o la bolsa de mi propio país? ¿O buenas acciones, o digo ETFs en este caso, para invertir, de crecimiento o de dividendos? Escriban, a ver, algún número. Ya tengo la 3. Al Apolo XD, likecito, gracias. La uno, ok, ya tengo uno, 3, la 2, 2. Ok, ¿alguno más ahí que quiera decir? Hasta el momento va ganando la bolsa de Estados Unidos o la bolsa de mi propio país. Ok, aparentemente esta puede ser la siguiente. Quiero saber si alguien más pone entre la uno o la 3 porque son temas que también voy a hablar tarde o temprano. Elegir un broker o buenos ETFs. Ya, entonces por el momento voy dejando que la bolsa de Estados Unidos o la bolsa de mi propio país como próximo tema. Solamente quiero ver si alguno más. ¿Cuál quieren para el siguiente? ¿Elegir un broker o buenas ETFs para invertir? ETF es el conglomerado de empresas y yo puedo hablar más de no solamente la SP 500 como dijo Arthur. Hay otros tipos de ETFs que también son buenas opciones. Entre la uno y la 3, ¿alguien más que quiera decir de eso? Pueden repetir ahora, por los que ya el 2 quedó como ganador, pero quiero saber si alguien más quiere decir alguno más. Después de la... Ok, la bolsa de Estados Unidos va a ser la primera. Pinky dice, buenos ETFs para invertir. Ok, ya, así haremos entonces. 2, 3, 1. Así voy a hacer el orden entonces. La bolsa de Estados Unidos o la bolsa de mi propio país. Al igual que de ahí, ¿cuáles son buenas ETFs? Ok, perfecto. De ahí, ¿qué más? Market Watch. Y ya ahí acabó la presentación. Sí, listo. Ok, lamento de nuevo los problemitas, pero bueno, las cosas pasan por alguna razón. Así que gracias por haber estado el día presente. Vamos a solucionar los problemas para la próxima vez. Y bueno, cualquier cosa, por favor, compártanlo también ahí a sus compañeros. De verdad, este tipo de información que estoy dando, lo estoy siendo muy sincero. Así que yo acá no, yo me siento bien porque transmito cosas buenas, al igual que mi compañero, él también está. Esta parte que para varios de ustedes que son latinos, ustedes están acostumbrados al tema de que usualmente el real estate, las propiedades es lo mejor, pero no lo es. O sea, hay mejores formas de crecer el capital. Obviamente que primero siempre es importante no tener deudas o acomodar bien tus finanzas, tener un dinero de emergencia a la mano y el resto invertir en bolsa. Eso es lo adecuado. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por haber estado hasta aquí. Bueno, nos vemos hasta en el próximo en vivo, que no será el martes, posiblemente haya uno el miércoles, si no, va a ser el jueves. Sí o sí es el jueves, pero si en caso hay alguno más, va a ser el miércoles, al turno de las 8 de la noche, hora del este. Así que bueno, nos vemos. Chao, chao.